Le sens de la vie. Dans quel sens la vie va? Le sens de la vie? Non, c'est... j'imagine... Ah, attends. J'essaie de réfléchir, là. J'essaie de réfléchir vraiment. Le sens de la vie, j'imagine que c'est... Le truc d'avancer, ça paraît bateau, mais c'est très dur, putain. Attends, je réfléchis un tout petit peu, quand même, parce que c'est... Ah, ça c'est une question difficile, ça. Le sens de ma vie. Ça, c'est bien comme question, toi. Le sens. Le sens a plusieurs sens. Le sens dans le sens... je sais pas. Là, je vois pas la... Wow, the unanswerable question. The meaning of life. The meaning of life. Me la puso dura. Ay, no le voy a saber. ¿Verdad que me la puso dura? Hombre, estaría bien preguntar cuál es el sentido de la vida, porque si alguien lo sabe, estaría bien que nos lo dijera a los demás. My dad says anyway, when you find the meaning of life, you die. He's like, the minute I figure it all out, like what the meaning of life is, he says, I know within 2 hours I'll be dead. So, you know, maybe we shouldn't try to figure it out. Mais ça, non, je veux dire, je sais pas si ça n'existe pas, le sens de la vie. Je comprends pas la question, ça n'existe pas. Attends, moi, on m'a pas demandé, tu veux sortir, tu veux aller sur Terre, personne m'a demandé ça. J'y suis, bon, voilà, j'y suis. Questo qua, il senso della vita, bisognerebbe chiederlo a qualcun altro, a Siddhartha, a qualche illuminato, non a me. Je peux pas répondre à une question comme ça. Quel est le sens de ma vie? Aujourd'hui, ma vie, elle n'a pas de sens. J'aime pas, je suis pas aimée, je construis pas un chemin de vie. Si c'est un sens, non, il n'y a pas de sens alors. Ah oui, il y en a un. Il y en a un. Mais où? Ça. Nous n'avons pas le même destin. Chaque être humain a son destin tracé dans sa main et a sa mission. Et quand tu finiras d'accomplir ta mission, tu pars. जिन्दगीको अर्थ मेरो विचारमा सङ्घर्ष नै जीवन हो सङ्घर्ष जीवन हो जीवनमा सङ्घर्ष गर्नै पर्छ जसले धेरै सङ्घर्ष हुन्छ त्यसले जीवन बुझेको हुन्छ 아소 비도 옷고다다가 아소 야가 고코리다가 아소 하라게다 고코다다가 소와다미타 와카마기 티하던 고코리다 릴레히타. Il mio senso della vita è il Signore. L'aver scelto anche di diventare sacerdote è perché ho trovato in questo il senso di tutta la mia vita. 人生の意味ですか。魂を磨くことだと思います。Es predicar las buenas nuevas. The meaning of life is love, in every form. The meaning of life, love. معنى الحياة هو الحب. أعتقد إن هي دي الكلمة الملمة لكل الأخلاقيات وكل المبادئ وكل القيم الجميلة اللي ممكن تدل على معنى كلمة الحياة ديت. فهي أنا بالنسبة لي هي تساوي الحب وتندرج تحتيها صفات كثيرة جدا وما נقدرش נفصلها عن كلمة الحب. המשמעות לחיים שלי זה אהבות ונשיקות ופרחים ואוכל טעים ודגים ואוטו יפה וגם אלוהים. הראשון בטח אלוהים. I think the meaning of my life is the same meaning as all of our lives. Why did God create us? So he would not be lonely. No sé, me viene a la mente un chiste. No sé si responde eso, ¿no? Pero es un chiste que yo siempre decía a esta gente, ¿no? Que la vida es una ITS, no sé, una infección de transmisión sexual.
No sé. Tío, la vida es algo contagioso que se transmite con el sexo, como decimos nosotros. 難しい問題やなまあせっかくこの世に生きてきたんですから、まあ死ぬまでの間は私は同じ人生やったら悲しく生きないで楽しく生きたい。 الحياة دي لها بابين، باب بندخل منه وباب بنطلع منه، والشاطر بقى اللي يطلع مليان، اللي بتبقى أعماله كتير وعامل خير كتير علشان ياخد عليها ثواب كتير يقوم يدخل الجنة. فالحياة كلها معاناة الواحد يتحملها علشان يرتاح في الآخر. Alții se nasc să fie fericiți, alții prea să fie amărâți. Și atunci îi dau eu sens la viață. Dacă Dumnezeu a vrut să fiu amărâtă, amărâtă sunt până închid ochii. Dacă era să fiu fericită, eram fericită. मैं जी अपनी मर्जी से मैं ना जिंदगी गुजार सकां। मैं किता सी जी मैं अपनी मर्जी से जी नहीं सकती ते फिर इस जिंदगी का की फायदा। बेशक मैंने ख़त्म कर देने। मैं इस वजह तो कदम चुकिया सी, ना ही मैंने खाना मिलता सी, ना कपड़ा पहन मिलता सी, ऊपर उतों मार पिटाई दुख ते कोई चीज़ नहीं सी मेरा मियां मिल देंदा। इतना तंग करता सी, मारदा सी, नशा करता सी, कोई कपड़ा नहीं सी लैके देंदा, कोई बच्चियां नहीं सी उनका ख्याल ना मेरा सी। ते मैं जिस जिंदगी का की फायदा, इस जिंदगी ना फिर मौत ही बेहतर है। की जीना है जी, ये सब कुछ नहीं मिलना। Jadi debu jasna, wana debu sahaba kai oleh net dehep ka bingel, na wana, apa net sahaba debu na ane bus bingel na, ayo net sahaba bingel ne nuka wala doonate, usab njim lobe. Moj smisao mog života, da mi nije one djece i moj smisao života ne bi bio ništa. Ne bi mi značio ništa. I mnogo sam puta zamislila što nisam i ja, kad je nestao mi taj muž, i tolika familija što nisam i ja. A eto, to su me djeca ostavila u životu i moj smisao je samo fokusirao na njih i eto, živim za njih. Hace poco mi hermana tuvo un bebé, un varoncito, y cuando veo esa imagen a mí es como que me pareciese que va a cambiar muchas cosas y que va a ser algo muy distinto y eso me alegra mucho. Ver el nacimiento de la vida, esas ganas de vivir y eso de seguir creyendo en la vida, eso me da como una sensación de seguir creyendo en la vida. Le sens de la vie. D'avoir une famille, des enfants, pour pouvoir leur donner des valeurs, pour pouvoir, quand on sera dans nos vieux jours, leur raconter ce qu'on a fait de notre vie, parce que je pense que si on vieillit et qu'on n'a pas quelqu'un à qui le raconter, ça ne vaut pas la peine, je pense. Le sens de la vie, c'est de respirer, premièrement d'abord. Tu as respiré, tu as rendu ta maman contente, parce que tu es venu au monde. Il y a un fils de plus dans cette famille. Maintenant, à toi de faire le remplacement. Ну, смысл моей жизни – это, конечно, семья, дети. Как говорится, нужно построить дом, жениться, построить дом, вырастить детей, посадить дерево. Ну, я так, в принципе, это деревья сажал, много сажал и вырастил детей, построил дом. Kallata gideta wakin akalla sei gitu wakallata olba orinna ataja atannum ana goddine tolo sammare ye oba hanno tolaino akala kidammo ado sine yeja wa ishin gallannani kagirtana sikuli goddinani takkaitu goddina Areyyo tu idoye oleh tu sehari teyen niga amma kalasi oppai odo oleh siteyen ni ata tu ini hari pides ato sinto ata hatta ya apa igini hinggalan niga oleh tu kai niga amande dai nugulgini tu sedi ikkagalla tu inu kot ini. El sentido de mi vida
o el sentido de la vida de cualquier ser humano es una trayectoria con un legado que nos viene de la familia y que tenemos que entregar a los que siguen. Sensul vieții pe pământ nu este să faci copii. Nu este să procreezi. Ci este să cauți în interiorul tău să vezi dacă este, ce este acolo. Ce faci tu ca creator pe pământul ăsta? Te-a trimis aici doar ca să mănânci și să faci copii? Nu. Ești o bucățică de Dumnezeu, deci ești creator. Ce aduci tu pe pământul ăsta? Doar consumi și arunci sau aduci ceva? Asta este sensul vieții. Altfel n-are niciun sens de ce suntem aici. El sentido de la vida sería la creación. Porque el hombre crea constantemente. Crea los hijos, crea lo que el hombre come, crea lo que el hombre va a utilizar, crea y crea sentimientos, lo crea todo. El sentido de la vida, esa es la creación. Pero pienso que el sentido fundamental de la vida, pues, importante de la vida sería la creación para el mejoramiento del ser humano. Ese sería el sentido más justo y lo mejor que podría tener la vida. 我人生的意义就是做很多很多的好吃的菜，然后给顾客、给别人吃，让别人能感受到这种幸福。因为吃一手很好的菜肴的话，吃到很美味的菜肴，对人来说也是一种幸福。我希望这样。 мен дағы қойған мақсатым, мен ушундай эле дүйнөдөн өтүп кетпей, өмүрүмдүн акырына чейин ушу манас жөнүндө, дагы колуман келген өнөрлөрүм жөнүндө көп ойлонуп, ошолорду деген алдыга жылдырып, ошолорду өркүндөтүп, анан кийин кыргыз элине атымды ошол эмгегимде калтырып кетким келет. Ушул тарыхта калгым келет, тарыхта калтыргым келет. Жасаган иштерим менен анан өзүмдү. I want to do great things that I don't want to be, and I don't want to do something that doesn't have meaning. I don't want to be a no one. I want to do something that really means stuff to a lot of people. I think I've got a lot to give, and I really want to do that. And that's the meaning of my life. El sentido de la vida en este momento, en esta fecha de la humanidad, el sentido de la vida es luchar, brother. Luchar por todo. Luchar por el amor, luchar por ti, luchar por el mundo, por los que te rodean. Luchar por la humanidad y por la naturaleza. Luchar por ser felices. Luchar y no parar de luchar. Amar la lucha. ما با می اصلا در افغانستان عموما بگو زندگی نیست، زنده ماندن است. مگر ما زندگی میکنیم به خاطر که وطن خدا دوست داریم، مردم خدا دوست داریم، دین خدا دوست داریم، به اله زندگی میکنیم. اصلا زندگی نیست، فقط بار زنده ماندن است. مگه قالمون کن انگنی یننگ بام قالمون کمی آخه ما دنگ یا کهده دکم ما انگنی یننگ بام قالمون کمی آخه یا انگیا بینیم نیت دی باو کنن انگیا نبام کدی باو کنن ما یا و من یا دی کمی ubom kum mna kum kuthetha ukuthi njengoba ndihleli phaa elokishini ndincede abantu ngoba yonke ixesha xa ndihleli bendinalaa nto yokuthi mandingatyi ndodwa, manditye nabanye abantu, isonka endisityayo mandisiqhekezele abanye abantu. Ngoku yeyona nto endihleli apha ebomini bam ndiyicinga ukuthi yonke into endiyenzayo noba ndenza ntoni, noba ndifumana ntoni, mandiqhekezele abanye sikwazi ukuthi sihlale sisitya ngokulingana, ungabikho olambileyo, ungabikho okhalayo. I born here to serve people. If I can't do that, I should kill myself. Okay. If I can't serve people or if I can't do anything for humankind, so I should die. I should kill myself. I am not here for just eating, party, and raise the kids. No.
this is my also duty, and beside that, I have to do something, very significant something for them. What is the meaning of life according to me? What is the meaning of life according to me? Now, right now, to be here, to be so totally and utterly here that I can hear every sound, I can feel my skin, that I'm totally present for the person who's talking to me, that I am kind, and that I trust. I trust the process. I don't necessarily trust life, but I trust God, that there is a plan. That's the meaning of life for me. 改变咯，改变我捌安尼吼，昨想讲要死吼，为条桥啦，伫遐真正，伫遐甲跳落来啦，啊跳落来吼，较早遮拢水啦，一直流来遮吼，啊煞全佫浮起来啦，想要死哦，已经讲搁活在世间已经无趣味啦，啊规气要死，啊拄伫即条桥啊，甲跳落来啊流来伫遮，较早遮有一个卖茶吼。 规身躯讲哎哟，啊你是安怎？我唔感觉讲我跳水无死啊，我讲我无张直去骨落安尼沉落落安尼，啊转位啊改变过来吼，佮想着讲这袂使，老母太需要我咧啦，安尼啊就勇气吼，我就转在遮吼安尼捡粪扫啦，吼捡粪扫啊去空中路遐卖安尼，转家己安生活安尼啦，捡粪扫家己生活安尼过日安尼啦。 I was driving home after my niece's christening. I'm her godmother. And so we were driving home and my partner was driving and, you know, I'd had a couple of glasses of wine, so I was like, ooh, and la 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 la, and God, it was great and hooray, and what a lovely day, and da 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 da. And there was a man sitting on a bench and something very unusual happened to me. I heard him in my head, okay? It's a bit strange. And I haven't actually told many people this, but I think it's kind of important. I heard him in my head, and I was like, okay. I was like, God, have I had a lot to drink? And then I was like, look, Declan, I said, Declan's my partner, I said, Declan, stop the car. This guy has just asked me something. And he was just like, you know, Sarah, come on, we're going to keep driving. And anyway, I got really annoyed with him, and I was like, no, like, did you stop? And it was really strong, and I didn't know what it was, and it was almost scary. And so I asked him to stop, turn around the car, and he was like, oh, God, you know, this woman. So he drove back, and we stopped. I was like, Declan, did you stop and buy a paper or something? Because it was really strong, and I had this kind of like, help me, or hello or something. And so anyway, we went back and we went to the guy on the bench, and he died in my arms. And that man's soul, I think, was leaving his body. I've had an unusual track record with death. And he died in my arms, and he was only about 19. And he was, I think his soul or something was leaving him. And there was a kind of like a rage. I don't know if you've ever experienced a young person dying, but there is a rage. They don't go easily. They fight, you know. And yeah, it was like, anyway, there he went, and he just left. And it was a huge privilege to have been asked by somehow to be there. But so, just about your, you know, the meaning of life, you know, I think it's love, it's help me, you know, it's, you know, everyone needs somebody, and that guy died of an overdose of drugs, and which is also a huge problem here, and I suppose that's it. There was love, everyone needs it, and he was alone and he needed somebody, and for some reason he chose me, and so I was there, and that's really very privileged. Very, very privileged. It's so short. This whole experiment on the planet is so short, meaning the whole experiment is long, it's much bigger than any of us, but our life is like a flash, like it just flies right past you. And
I don't know, I sometimes just think about the end. I often think about the end of my life, really. And I don't mean that in a, you know, depressing, morbid kind of way, but I just think about, you know, vivir a full cada momento. Yo quise que mis hijos aprendieran eso, no lo logré. Mi papá una noche que me fui a dormir sin darle un beso, chiquita era, vino a mi cama y me dijo cariñosamente, me abrazó y me dijo, Normi, nunca sabemos si mañana nos vamos a ver. Eso me marcó hasta el día de hoy. Yo no puedo despedirme hasta mañana de alguien si no le doy un beso, un abrazo, no lo llamo por teléfono, sino, digamos, entre comillas, si no me despido. Así vivo, hasta hoy. जिंदगी हम खुशी अन बिला दा हन माउत सनमका एत हन पंकुशन बिला जा माउत मु बुट खुशी बिला बेसे जे मा पेरा मनबा मा पेरे इते माउत बुट शुआ बिला أنا وسرقت الندهر وسرقت وارتمس الدنيا سرقت أرتلي يدغن موسى تقلت أكيد تقد ورس أنا قعدت الشيء رأي غدا رواسيش والرضن تتدخلك مسن غخلك كتدها تتيسم دو تتيسم دو. El sentido de la vida es la vida misma. Ese es el sentido de la vida. Y el sentido de mi vida es, como yo les decía, lograr algo que quede para el futuro. Porque qué triste es morirse y que después que uno se muera, bueno, yo no sé si yo podré ver, como les decía, si estoy en otro lado y puedo mirar, decir, pasé 60 y no sé cuántos años, 70, no sé cuántos, y mira eso, en la funeraria están diciendo que yo no hice nada. Uy, eso es triste. Y también es triste que lo comenten, aunque yo no me entere. Esta persona pasó por la vida y no dejó nada, ni bueno ni malo. Oiga, eso es lo más triste del mundo, porque ni siquiera malo. Eso es triste. Es decir, lo principal es la vida y dejar algo, pero sobre todo dejar algo positivo. No un mal recuerdo. These universal questions are so very difficult to answer, and smaller questions are so much easier to answer. I do not know the meaning of life, but I know the meaning of writing a sentence. So I would write many sentences. The sum of all those sentences might mean something, and that might ultimately become the meaning of my life. بس عشان تكلير غد تكشل الدختي تدخل وريده عوات لي دم بشيل عندما عرنا الطاوين انك تلمد داورت السنه دم بشيل ودي غوار قدرت تنسي دم بشيل على الكيد معرفه واشيل وين لغايه من فاتم وريد. Life, it's a smell. Life, it is its colors. Life, it's a painting. This is life. When you dress well, it's part of life. When you make shower, it's part of life. When you get birth, child born, it's life. When the change of the seasons, it's wonderful life. The snow, the desert, the south, north, this is life. Life for me, it's by herself, it's the meaning. In the world life, you have the life. Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Il senso della mia vita è essere una brava mamma, far bene il mio mestiere. C'est la preuve finalement qu'on n'est rien, qu'on est un passage. Conoscere, imparare, amare. Alors là, vraiment, c'est la question qui tue. You find the meaning of life, you die. I think that's the problem. We want to seek too much meaning out of life instead of living it.